Дорогие коллеги, добрый день. Меня зовут Анастасия Бойко, я редактор отдела экономики газеты «Ведомости». Я буду сегодня модератором сессии «Будущее миропорядка между столкновением и сотрудничеством». Здесь мы подведем итоги доклада, который готовил фонд Roscongress совместно с ведомостями и ведущими российскими и зарубежными экспертами. Этот доклад – это приглашение к диалогу о путях глобального развития. В течение последнего месяца в газете «Ведомости» выходили интервью, посвященные новому глобальному миропорядку, изменениям, которые происходят в мировой экономике. С ними можно ознакомиться на нашем сайте. Теперь позвольте представить участников сегодняшней дискуссии. Итак, сегодня выступают, называю по алфавитному порядку. Дмитрий Ремович Белоусов, руководитель Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Войтоловский Федор Генрихович, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН. Андрей Николаевич Клепыч, главный институт госкорпорации ВЭБ РФ и председатель попечительского совета Института ВЭБ. Борис Юрьевич Титов, специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. And Alexander Shirov cannot participate, and Alexander Nikolaevich Shokhin, President of Russian Union of Entrepreneurs and Industrialists, RSPP. So before we start, let me tell you about the report I mentioned. It was about the trends that cannot be left unnoticed, that the modern world goes through turbulent changes, deglobalization. The order and balance of the forces keeps changing, and some kind of regionalization of economies happens. So countries break down into economic blocs, loss of trust to International Development Institute, and countries fight for resources. Andrei Nikolaevich, as head of the report, as head of the presentation. So please tell us, is it true that the world is on the brink of economic crisis and political crisis? And what are the reasons for this turbulent situation? I believe. Yes, we're going to have the presentation shortly. First, let me say that this was collective work. And as scientific mentors, we were doing it with Alexander Shirov and a wide range of colleagues. And the contribution of Vedomosti is not just organizational. The Institute of RSPP played a huge role because our report was based. This is position of the business, the way businesses consider this matter. Should we look at the ordinary discussions? Well, there is no doubt about it that the world has fallen into the crisis, and how long it's going to be there in this crisis situation. So at this slide, we see certain risks and problems that are voiced by everyone often. We used to speak about the climate and global warming and greenhouse emissions, but over the last 2 years, they have been substituted by the military conflict, wars, geopolitical crisis. Uppsala platform says that 2024, over the last 60 years, was the most intensive in terms of military conflicts. I believe that 2025 will be the same or even higher. Considering what we observe in the Middle East and the trade wars that
have always been around, but now they acquired new impetus and they gained new momentum. And China and the US, it's hard to say where they will lead, but the global economy has to adapt. And environmental risks have not disappeared, and global warming is there. We can feel it here in Russia, in the Arctic, and even the white bears can feel it. But seriously speaking, for most of the people, it is a problem of growing deficit of pure water, pollution of air, pollution of foods, and that certainly impacts the health of all people. Applicable to Russia, we used to say Siberian health, but now looking at the health of the residents of Siberia, it's much worse now than that of residents in the European part of Russia. And this is our problem, but that's the problem in Africa, Asia, and everywhere. These were a problem of social paralysis, poverty, migration, problems of food security. So since 2020, again, the number of people, undernourished people, though there is no dearth of food globally, but it's a problem of distribution and deliveries. So the matter of health, we all remember the COVID lessons. Now we observe a new wave, and we cannot even say maybe the victims of the new COVID pandemic. And we need to be ready, because the waves of diseases can again repeat. But again, in Europe, with high healthcare costs, or the United States, none of them was ready to protect the people and withstand that wave. But again, the report was not meant to list the problems, but to find ways and requirements to mitigate them. So it's an attempt to outline the ways to build the new system of international security and trust, and shaping the new system of economic relations and the technological partnerships, joint collaboration in fighting the famine. Even if we take the Sustainable Development Goals, they did not mean to eliminate the famine. So this is a problem of modern humanity. So we need to find ways, at least not by 2030, but at least by 2040, 2045, to solve the problem of famine and undernourishment of people, and then help people to support physical health. So technologies develop, but but health is still being neglected. Very often, media is noted for the criticizing the problems. We want to see mass media outlining the ways to prevent them. So how, well, addressing those problems is impossible to describe in a short presentation or even in report. It's rather the directions where the solution should be found. So we can just say that we try to support everything good against all evils, but we were trying to build a logic, a kind of a triangle. Everyone wants to be healthy and happy, but then you need to arrange trust, interaction, and collaboration. This is balanced development, because economic inequality is huge, and though countries like China and India are now gaining momentum, is still a very acute problem. Then environmental risks, social and bodily health. Going back to the classic, as sometimes I teach, I love to quote Keynes. Usually, he is associated with Keynesian economy and the market, but he has very good letters to his son. He said it was somewhere 19
whatever. There are three key problems of humanity that cannot yet be addressed. How you combine economic efficiency, fairness, and freedom. So this is what we are trying to solve. We have been trying to solve for hundreds of years. And each society and us, we need to find specific solutions and come up with initiatives and systems and partnerships and interactions. Virtually everyone talks about multipolarity, and it may also mean chaos and conflicts between opposition between different poles of the multipolarity. But probably we should, and in our view, there are different instruments, and United Nations, no matter how hard they try to discredit it, and for Russia and for other BRICS partners, it's BRICS as a new independent site, a new independent shape that's gaining momentum in economic development that provides for new trade relations and economic partnerships across, but creating a multi-currency system and accessible and available energy in spite of abundance of energy. Consumption per capita is less than 10% of that of the United States. It doesn't mean that India should certainly reach the United States in per capita energy consumption, but inequality is high, and almost 1 billion people does not have access to modern types of energy. Until now, still, they discuss what should be considered clean energy, like nuclear. Well, we know that we have a strong position and capacities here, and not just Russia, both China, India, and France, that nuclear energy should be treated as clean energy in terms of climatic, the environmental effect. Each energy has waste and pollution, but the technology of processing and storing of nuclear wastes are solved. And Russia is now one of the leaders of creating the closed cycle, circuited cycle of nuclear energy, and it changes all the picture. And food security. That's where Russia and other countries can address this problem, and the Security Fund to ensure access to countries who don't have enough financial resources. This is not just assistance and distribution, but creating conditions to raise a national agriculture, both in Asian, African countries, and everywhere. As far as I remember, in Eurasian Economic Union, they wanted to create a special food reserve. That's true. There are food reserves. Every country, Russia is the largest exporter, but the question is how to create an international tool. Is it partnership in healthcare? In what? The situation with COVID has proven that no country can absolutely be locked out, and we need partnerships. And we used to have partnerships with our neighbors in Central Asia and Belarus, and Russia was helping African countries with Ebola epidemic. And these are still matters that require collaboration at the planetary level. And there are also matters of scientific and technological partnership. We see that competition is burgeoning in this area, but still science and technology is not just an area for competition, but for partnership. And probably my final slide is about, well, I started speaking about Russia. And
By GDP, we are within top 4, but still, GDP is not that high. Compared to many other countries. And Russia has serious competences and resources, both in food, energy, technological areas, spiritual and cultural, as our dramatic history taught us. Tolerance, not in the European sense, but the capacity to understand and accept values of other peoples and respect them. And in spite of the conflicts, we always give it to them. We're always ready for a dialogue. And today, unfortunately, the world respects force. We know how to use force. But as Russian Saint Alexander Nevsky said, the strength is not in force, but in the truth. And what are the truths? How we apply them in our life? And that's the work we need to continue. And these are the approaches of Russia to this topic. So being located between Europe and Asia, it would be strange if we couldn't be diplomatic, if we couldn't talk to both sides. Andrei Yurevich will leave us later. Well, we have a feeling that sanctions and the position of countries and changes in international relations can bring and actually prevent SDG of United Nations and the Paris Agreement. Boris Yurevich, as a special representative of the President, what do you think are the changes that are needed to come back to this trajectory to achieve the sustainable goals and make our economy green? Thank you so much. That's true. I liked very much the previous presenter speaking about SDG, global SDG. But there's something else. I want to thank the authors of this report. They were a big group. We love to gather big groups to challenge big topics. But today, this is a very typical story. Everyone starts thinking global. Today, at this forum, we have two big reports that have just been presented. The new platform of global growth presented by Mr. Oreshkin. And today, unfortunately, I just got it recently, but the future world order between collaboration and competition, means that the problems have matured. And remember, somewhere in 2015, 2014, we were working on the growth strategy because the president instructed us, because everyone needed a strategy after the global crisis. So today, the hunger for new strategies, for new opinions, is caused by different problems. And probably these problems are much more difficult than that temporary tactical crisis that concerned us 10 years ago. So today, we believe that we're living at the time of changes of global development models. And today, many people say that the conventional model stopped working. People call it neoliberal model, and primarily economic
digression happens, and the commitment that were written down, at least all the logic of movement targeted, evening, leveling out the economic development in the world. But certainly it was not possible. And moreover, the process has reversed absolutely totally different way. Today, the poverty and even the famine is raising, and the risks are higher than even before. And Global South still, in this respect, is in the disadvantageous position and looking for financing from the Global North. Even the new terminology appeared. And it's not that efficient. We get the impression that for many reasons. So the European example is good. The north of Europe, it was based on the financing on the part of the United States via their system, and it looked to be working. So then the national debt is huge. So dollar is the reserve currency, and certainly without that they wouldn't be so efficient, and they wouldn't be able to develop their ecological programs. That's for sure. So that's why we just looking. We're watching. So then the duties, cross duties from Europe and from the United States of America fighting each other. And so now the United States needs to step back and try anew to go back to the old model. But unfortunately, it only leads to further crisis, development, deepening of crisis, and that's what it brings about, not only economic crisis, but specific crisis related to military actions, and lots of different threats occur because of that. As a result of that, I remember one quote belongs to an Italian philosopher, Antonio Gramsci: "The old world is dying, and for the new world to appear, it takes time. And in between, so we have monsters growing in the interstices." And I hope that that will bring about the new model of economic development eventually that will seriously differ from what we had before. And the Academy of Sciences, the Stolypin Institute of Economy of Growth that I represent, we analyze the situation, what should we expect in the future. And I think that the main factor that will impact our lives and the economies of the world, new technologies. That's definitely new technology. The thing is that that now we are on the threshold of such drastic, amazing changes that even the introduction of internet probably would be less important than AI and quantum computing, which is considered to be only in progress, but the first results are there. And so then billions and billions of dollars worth of equipment, and the speed of computation will be billions times more. I don't want just to speak on all the aspects that bring about serious risks, and but great opportunities appear as well. So the economic model, because of this new technology, will allow to work with big data and form the big data and using new instruments. That will allow to abandon the old model of competition that was a market model. So certainly not to abandon it completely, but to change it, to morph it into something else. So to introduce more indicative planning. So I'm not talking about the Gosplan reappearance, but forecasting, different interaction between demand and supply could be different. And here the demand, for many reasons, will dictate the supply. That will be working only along the lines in the product line categories that the demand requires. And only then the supply will appear. So then this economy will be the closest, the economy of demand.
So unlike other, so then certainly to stimulate, to motivate the increase of production. So we're dealing with demand. So the indicators that will change. Let's say, so from quantitative indicators like income, GDP, growth, so the indicators will morph into quality indicators, into balanced the demand and supply, income, removal of inequality, etc. So that will be certainly a diverting change. So I see many changes down the road. And I think that this new economy will be forming in the near future, and we and us economists as well and other specialists in this area, we need to start thinking how to put this economy for the good of the people, how to make it work for the good of the people. And so then the program of SDG. So I can answer without him very quickly. So you'll have a chance to speak as well, because our views very close. Yeah, big businesses. So let me try to do it myself. So the program that was adopted in 2015 on SDG goals as a global cooperation program addressing the issues that the world faced. So 17 sustainable development goals. So then, and the implementation should be done by 2030. The results should be signed, and related to all aspects of our lives. So one goal is climate change is number 13, and all other things are economic growth, security, safety, healthcare, it's lots of things, education, ecology, for example. So then keeping the global ocean in good shape, etc. And so then the best things, the most important things for the development of the world are on the list. And they developed this program, but they did not care to implement it, and they did not, like in the old movies, so make sure that your wishes would be commensurate to your capabilities. It doesn't work that way in the world right now, because now, just so they're summing up the results by 2013. So now just 2030 is not far away, but the implementation rate is only 17%. By the way, Russia is in better shape. And so we did the review of the implementation of the Sustainable Development Goals, and the expert centers were involved in that, and it's MGMO and the economy of economic development. So we have 63% accomplishment rate. So 17 global and Russian. So we are 67% done. And certainly there are some leaders, but in the world, so nothing changes much. And that creates a big problem. That is why now, so we are. So we have this task on hand. So first, to improve and to enhance the efficiency of today's SDG goals, right? Working on the financing programs, because financing, budgeting is the most important to implement the SDG goals. And so then we suggest that so we need
to give away fishing rods rather than fish. So we do have digital platforms, and we as business. So we call it a super service. So it means registration of companies in digital format and electronic format before they sell their goods that have been already developed in Russia. But we suggest to other countries, it's part of the resolution that there will be a resolution forum in Spain this year. So we're ready to share our knowledge. For example, one platform that we have already established in Kyrgyzia, it already generated income for the state. Big data and taxes, because taxes increase. And so the money goes into the budget, and the budget of Kyrgyzstan, several billion dollars came in just because of the introduction of this digital platform. So we suggest to everybody, so using our own income, not one-time effort, and just investing and so long-term getting some income, but then the SDG goal. То есть, если резюмировать, то из-за низких темпов достижения цели устойчивого развития в мире всего 17%, придется их пересматривать. Да, но мы должны постараться их выполнить до конца, до 30-го года, все-таки сегодня повысить их эффективность. Но, с другой стороны, конечно, нужны более сконцентрированные цели, нацеленные на результаты, главное, с их обеспечением, в том числе финансовыми ресурсами. Спасибо. Александр Николаевич, вы хотели что-то сказать по теме цели устойчивого развития? Кстати, вот я помню, что распределение цели устойчивого развития в мире всего 17%, придется их пересматривать. Да, но мы должны постараться. Goals, they need to be changed. After 2030, we put our heads together and deciding, several countries do that. So China has its own program, a global initiatives of development. So they're implementing now. It's 7 main SDG goals: financing there, and so management, administration. A very successful program. More than 100 countries participate. Then the Arab world is joining very actively. So SDG 2045. As XDG, because like XDG, so X meaning the unknown. So they formed a group of 40 countries that are just thinking, pondering this program. And we are trying to do the same likewise, because we can adopt it within the framework of the partnership program with our friendly countries so it's SCO and BRICS, so develop a single united program, remembering about the present challenges and unsolved issues, and to select the best, to specifically identify, to identify the project principles of their implementation, financing, funding, and understanding that they will be accomplished sooner or later. This platform, after our joint work with our partners from other countries, with expert centers, governments, because we work at this level at the SCO and BRICS, I hope that by 2030 the program that will be offered will certainly will welcome the challenges that we had in the present program.
So summing it up, so then due to low rates of accomplishment, only 17%, they have to be reconsidered, yes. But we'll try just to accomplish them all by 2030 and increase their efficiency. But at the same time, so we need to be more concentrated and targeted resolution, and we need certainly to provide financing to do that. Alexander Nikolaevich, you wanted to add something about SDG? I remember that RSPP wanted to participate in the Paris Agreement. Is it still standing, this issue? Russian Chamber of Entrepreneurs. I have not prepared this presentation yet. So, then concerning SDGs, let me remind you that when SDGs were approved in 2015, so it took a lot of time just to bring in instruments. So the corporate sector, so that added ESG. ESG index assessment standard of assessing companies. So they had to add this ESG. And so then four rating agencies, they checked their correspondence to these indices and norms, ecology, social nature, and good corporate governance, etc. That's what ESG includes. And so now we do have instruments, and I would like to agree. So how to make these goals achievable? Because so the head of the government likes to make sure that everyone uses smart metrics, and so then how we can use them properly, the statistics. And so then the third season now of the awards that we hold for the leaders of responsible businesses. We are offering awards, and so then at our meetings of Russian Chamber of Entrepreneurs and Businessmen, so wanted just to divide ecology and climate. So then the corporate program for climate, to make it different, to separate it from ecology, and headed by Maxima Oreshkin and Golikova. So then we decided not to separate them, and so we lumped them together as it was, and so then we'll try just to disintegrate them. So climate agenda from the other agenda, because it's very important for us, because we're talking here about the global warming. Global warming is not only anthropogenous nature, but it's certainly it's a natural cyclicity as well adds up to it, plus man-made is there. And so when in 2002, when I went to the kind of bluish, still we have made a good progress on that, and so we need so to concentrate on our own interests, and at the same time the achievement of our SDG. But we're not going to leave the Paris Agreement, but we'll be more concrete, more specific, while trying to get to the carbon neutrality. So we'll talk about business a little bit later. So I'd like to to ask Andrei Nikolaevich how these global changes occurring now, how they impact Russia. Tariff wars, regionalization. Russia is a part of many integration movements and is a leading role, like BRICS, SCO, etc., and the Russia-Asian Cooperation Council, whatever. Yes, on the one hand, we see that BRICS, as you can see on this slide, so
So E7, right? We wanted to call it. It's called the leading developing countries, E7. And so Russia is already a developed country. So if you compare it to other developed countries, well, not the developing countries, so maybe the leading countries of the global south, because BRICS is expanding. So lots of new members are standing at the door, and so that's why so BRICS will eventually will change from the site of meeting into traditional, standard, robust technological, economic mechanisms. That's what BRICS is getting to, and the share of global South in the global economy is on the rise. And it grows not only because of China, but we can see India grows fast. Indonesia, the rate is high. So there are the forecasts that Indonesia by 2030 so will be ahead of us. But I hope that Russia will continue to have its worthy place on the globe. But this system of international economic relations will change. It will have changed by that time, and Russia should be a very important participant. We are moving. We are part of OPEC plus, and so we are part of WTO. But the WTO just requires a lot of changes, and it's not that because the West and the US they change, they refuse to obey the requirements of the WTO whenever they need it, and this is not right. And so that's why it's good that China and other developing countries, they are the backbone of the world trade. And so not like in the 70s and 80s of the last century. So when they allowed the access of the developing countries to the developed countries, and an exchange of patent law, intellectual law. So this was always stayed at the developed countries. Now the balance of power is changing, is tilting to the other way. And so when we talk. So then, under the flag of industrialization, the United States is trying just to bring back the production efforts, and then they're building new barriers. They are building new barriers. But China has become a scientific leader, a know-how leader in the world. But how to rebuild, to reshuffle the relationship. It's not only about globalization or deglobalization. It's the issue of the central global centers of power. Both for BRICS and the Eurasian community and SCO and Economic Security Organization. So different shapes, forms of partnership. There are many associations in Africa, Latin America. The world does not just become multipolar, but many centers appear. Well, probably. So there is a notion of international orchestra. Probably we see something like an international orchestra of economics. That's we want to not just multipolarity, but in the orchestra it's important to have a director. So there are options. One, yes, but the tradition of one director, if I remember the history of music, started in the 19th century. There were times where there would not be a director. One and a single conductor. I don't know about the conductor of the orchestra, but the rules should be the same. Well, I will not be talking about technological things, but the balance of technological forces keeps changing, in particular China and Russia. But here, there are technologies that should be available to everyone, especially technologies that in healthcare, in space activities, and research in space, because there are areas that no country, no matter how powerful, no Russia or China or the US, cannot develop alone. And speaking about demographic challenges, let me just interrupt you, because the report speaks about the population aging and low birth rates, and economic agents
are important for say that it's important. So the main question: how to address the demographic challenges? How can we influence it? So there is a notion of demographic transfer. So many countries actually move towards it. Asian, African countries, but each country takes its own approach. China, in their policy, one family, one child, actually came to into demographic crisis, and now they are trying to reverse. There are no recipes that are good for everyone. So we don't understand yet how many people the Earth will tolerate, and how well. So the forecast said 15 to 20 billion. Now we expect to stabilize around 10, but the Earth can feed many people. So the question is how healthy and how they will be, and how good life will be for them. So there are different approaches, the economy of Silver Age, and it's important, I believe, not just to talk about the numbers of people, but life and demography. Well, it's a question about sustainability, about healthy life, the sustainability to pandemics, to children diseases, and a huge children mortality and morbidity in African and Latin American countries, though the progress is absolutely obvious over the last few years. So the model has been changing. It's not just a long life, but long and healthy and happy life. And there is huge space for interaction, cooperation, and even going back to history, now when Russia helped to fight COVID and Ebola and the Soviet Union, Boris Yurich has to leave us. Yes, the program is very saturated. I need to go someplace else. And it is contribution into plague elimination and malaria in Central Asia and many other horrible diseases. And these are things, it's not about just the Soviet Union, but but about the joint efforts that everyone should do it together. And the huge role belongs to mutual trust. And I guess so, judging by the media, this trust to the authorities and the businesses is going down. Well, it's hard to talk about trust in the situations of the wars, but certainly the polls confirm that the trust to the state and to the media is falling, but it is not a simple trend. For instance, the trust to people that you meet on the people, you know. In Russia, this indicator has always been low. So you never trust people whom you don't know and you just meet outside, you know, on the street. But it's clear that the trust is a very important social glue. Without it, you cannot ensure a healthy life or economic growth and social stability. And the SDG, well, there is no criteria of digital estimation, but the things, well, what the businesses do and countries do is the search for new model of social trust from businesses and public institutions. And Boris Yurevich left, but he's one of the chairmen of the Council of Social Capital. I hope that it's not going to be a compulsory thing, a mandatory. We have enough. We have many mandatory things. The business behavior model changes. So Alexander Nikolaevich
was already talking about the ESG approach. And this is the approach of Western companies, but our companies followed. And we are now searching for a Russian model and other countries too, responsible business conduct. Not just in terms of environment or CO2 and how much paper they use and how transparent are the report. Anyway, we can see that they are not very transparent anyway. But this is a matter of responsibility for those who work for the company and the environment the company operates in. In Russia, we also have interesting experience. Many Russian companies, well, I know many, not too many, but I know quite a few companies with programs of support, both employees and families and children, and much more efficient than the state programs. Now, so coming back to business, in this respect, business is ahead of the state from the point of view of social support and social initiatives, and I believe it is a very good example and a lesson to learn. So we have asked more than 200 business representatives, and the Russian companies actually are quite confident about the future, and they believe that the turbulence will subside. So, Alexander Nikolaevich, why do you think that this opinion is prevalent? Is it that the businesses got used to the sanction pressure, or the panic has gone? Yes, indeed, the businesses have got used to external sanction pressure or specifics of present monetary policy. So stress resilience is quite high for the businesses. And indeed, modern businesses and leading companies have survived the crisis of the 90s and the 0 years and the start of the century and COVID times and the sanctions, whatever you name it. They have been through a lot. And the businesses both survived and developed. Each crisis is this the telltale Chinese hieroglyph, and which speaks about problems and opportunities. Each challenge is an opportunity. First, I want to thank the WebRF and the colleagues from the Institute of Economic Forecasting who actually included businesses and RSPP in this report. We were very active, so I want to thank Elena Nikolaevna Vokhov, who coordinated this effort. And we have traditional, regular polls for businesses. We keep measuring the condition of the business environment, and annual reports and annual polls, and let me tell you about some numbers. First, the global challenge that presently impacts the economy is the growth of unsustainability, lack of sustainability of the global financial system. Over the last 3 years, Russian company had great difficulties with cross-border payments. It was a real challenge that they more or less managed, but it probably develops your ingenuity and imagination. It's not an attempt to bypass the barriers, but to use the new tools. As traditional SWIFT payments, cross-border payments, have been locked out, we managed to promote the legislation on the new legislation on new regulatory sandboxes and cryptocurrencies and cross-border payments. So it is not just tricks, and cutting corners. It's not a catch-22. It's a promotion of new tools that have come to stay, and the fact that we
failed during our BRICS presidency. We failed to develop a new BRICS pay platform based on blockchain. Is not a failure on the whole. It is just an attempt. The attempt was here and that step in the right direction. I believe we shall continue. So unfortunately, within BRICS, there are too many different interests. It's difficult to combine China and India, Brazil and South. Единой системы, даже основанной на блокчейне платежей и расчетов. Безусловно, речь идет, в частности, о сокращении эффективности функционирования международного права и международных институтов. Андрей Николаевич упоминал институты ВТО. Ну, например, организация по разрешению споров ВТО уже многие годы не функционирует, и санкционные режимы, так сказать, тут ни при чем, просто блокируют американцы уже достаточно длительное время эту операцию. Рост масштабов и интенсивности ограничений на рынках товаров, капиталов и технологий. Это то, что можно называть санкциями. Кстати, когда вот Борис Юрьевич говорил о том, что была модель глобализации либеральная, а сейчас у нас некая другая модель, то вообще это все равно глобализация. То есть была либеральная модель глобализации, а сейчас империалистическая модель глобализации, когда ведущие страны сами решают, как им контролировать рынки, зоны влияния и так далее. И торговые войны, санкции – это такой империалистический подход к глобализации. Но, тем не менее, это тоже глобализация, и в том числе она ведется не только в области тарифов на товары и услуги, но и те же технологические войны. Это отражение вот попыток как бы завоевать все больше и больше ниши, отвоевав их у конкурентов. Если раньше как бы основная идея всех международных форумов экономических, будь то OECD или двадцатка и так далее, встраивание каждой страны и компании в цепочки добавленной стоимости, сейчас это разрушилось из этих ограничений. Но при этом влияние вот этих наиболее значимых факторов, по мнению компаний, должно стабилизироваться все-таки. И в то время как социальные и экологические факторы с точки зрения компаний все-таки будут некий такой негативный тренд, и какую-то напряженность здесь компании просматривают. И это касается не только экологии и социальной проблематики в целом, но и тех тем, о которых уже здесь была речь. Речь идет о нетерпимости, недоверии, разобщенности, масштабах экологических, климатических катаклизмов, неравенства, ну и международная внутренняя миграция, демография и так далее. Любопытно как раз то, что эти темы, которые волнуют и экспертное сообщество глобальное, и российское, и правительство, оказывается, что их бизнес чувствует хорошо. И понимает, что это те вызовы, с которыми придется иметь дело. По мнению бизнеса, ситуация будет улучшаться по всем глобальным трендам, от новых материалов и технологий, возобновляемых источников энергии, переработки отходов, повышения доступности образования, персонализации медицины. Ну, то есть, как бы бизнес не только фиксирует проблемы, но и видит перспективы для развития, в том числе те ниши, в которых он готов присутствовать. И хотя некоторые вот эти тревожные нотки, о которых я хотел сказать, по нашим оценкам, это ситуация в России и в глобальной экономике по многим позициям здесь совпадает, но два исключения есть. Сфера энергетики и здравоохранения. Эти тренды относят компании
либо к таким нейтрально-отрицательные тенденции здесь видят. И здесь, безусловно, наверное, надо согласиться с Андреем Николаевичем, что вот ситуация в демографии, старение населения, сокращение населения и так далее, оно требует и другой медицины, другого здравоохранения. И не потому, что здесь многие сидят там, лица серебряного возраста, а потому что действительно нужно обеспечить здоровое долголетие, активное долголетие. Ну, Да, вот все-таки знаете, продолжительность жизни у нас растет в России. продолжительность жизни растет, но вот некоторые страны, Дания недавно приняла решение индексировать пенсионный возраст, привязав его к продолжительности жизни. Не знаю, примут ли решение в правительстве и в социальном фонде у нас аналогичное, так сказать, когда продолжительность жизни будет расти, автоматом примут закон, что автоматом индексировать и пенсионный возраст, поднимая его пропорциональным образом. Но дело не в статистике, безусловно, а в том, чтобы продолжительная жизнь была действительно здоровой и активной. И, естественно, для многих инструментом сохранения здоровья является интеллектуальная деятельность, иначе Альцгеймер подкрадется незаметно. И вот в перспективе бизнес также прогнозирует изменения в области как раз связанных с национальными проектами технологического лидерства. И здесь видят наши члены РСПП, опрошенные компании. Это, кстати, не только крупные, но и средние компании. Кстати, это любопытно, что средние компании активно включились в этот опрос и формулировали, так сказать, и проблемы, и вызовы, и перспективные направления. Вот среди них называют научные исследования и разработки, то есть многие компании опираются на R&D и результаты интеллектуальной деятельности, что, безусловно, важно. Медицина, здравоохранение, производство материалов, машины и оборудование, информационные технологии, программное обеспечение. В принципе, совпадение идет по, не знаю, может быть, компании просто знают перечень национальных проектов технологического лидерства, но в то же время мне кажется, что это просто и понимание бизнесом того, какие приоритетные направления и предпринимательской деятельности, производственной деятельности в перспективе могут оказаться успешными для бизнеса. Вижу, Ну и, что в конечно, лидерах вот все равно добыча полезных ископаемых да, и энергетика. Ну вот это я и хотел сказать, что вот, так сказать, мы фиксируем, что с точки зрения привлекательности текущей, в том числе и с точки зрения, так сказать, международной деятельности компании, по-прежнему на первом месте добыча полезных ископаемых, энергетика, сельское и лесное хозяйство, то есть традиционные отрасли. И, безусловно, хотелось бы нам снизить зависимость от сырьевого экспорта, энергетического экспорта, но, видимо, все-таки такой рациональный взгляд на ситуацию показывает, что пока мы не используем эти резервы, очень трудно говорить о полном исчерпании существующей модели. Вот то, что сегодня с утра Максим Станиславович анонсировал, другой доклад, там ключевая тема, что старая модель себя исчерпала. Вот применительно к России она в процессе исчерпания находится. И хотелось бы, чтобы она исчерпала, чтобы мы опирались на те направления, которые я назвал как перспективные. Но здесь пока мы не выжили все соки, как говорится. Помните, есть такой анекдот, что алкоголик всегда найдет, как из пустой бутылки, несколько капель выжать. Но вот у нас еще зависимость, так сказать, от иглы этой экспортно ориентированная, основанная на сырьевом экспорте, она еще остается. У нас еще много капель, да, это верно. Дмитрий Ремович, вот хотела бы перейти к вам. У нас немножко мы по таймингу выбиваемся, поэтому прошу коротко. Скажите, пожалуйста, вот удалось ли России подготовиться к этому шторму, о котором мы говорили, и сформировать технологический суверенитет? Ну, понимаете, вопрос шире, чем... Можно презентацию? Вопрос шире, чем технологический суверенитет. Вопрос в наших ресурсах, целей и нашей стратегии, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, мы прошли ковид, быстро восстановившись. Мы прошли санкционный кризис, причем кризис масштаба экономической войны, довольно быстро восстановившись.
Но уже этот год показывает, что у нас темпы будут порядка 1,5% по ВВП, примерно такими же плюс-минус по инвестициям. Похоже, что. И это означает, что мы столкнулись с ограничением фундаментального порядка. У нас трудовые ресурсы не будут расти. Мы заняли те позиции на нашем рынке, какие можем. Дальше очень быстро заходит импорт. Тоже импорт китайских автомобилей, нам не удалось, в общем-то, вытеснить. По тем или иным причинам, даже не важно. В этой связи и у нас в условиях этой самой ЕСЖ-повестки, плюс санкций и так далее, мы уже скорее всего, с второй половины 30-х годов мы хотели еще несколько лет назад, чтобы последняя проданная тонна нефти, кубометр газа и тонна угля были российскими, но похоже, что нет. Потому что санкции, потому что экологические стандарты и так далее. Все это вместе значит, что у нас есть такая наша собственная наша задача на структурный маневр. Можно позицию? Можно слайд? Значит, речь идет о том, что нам для того, чтобы занять место в мире, где мы не зависим от этой самой конъюнктуры, где мы достаточно интенсивно повышаем производительность, нам необходимо перепозиционироваться на позицию на позицию среднетехнологической экономики. Значит, это что значит? Это означает интенсивное инвестиционное обновление, с одной стороны. С другой стороны, технологическое, потому что бессмысленное дело делать станки прошлого технологического уклада или тем более грузовики в новых условиях, без компьютерного зрения, без элементов искусственного интеллекта, например. Значит, эта конструкция на самом деле дает очень узкий горизонт и экономической политики внутри, инвестиционно-инновационного роста такого, обеспечивающего высокую динамику производительности труда, и создает одновременно определенное предложение. Здесь мы, наверное, зацикливаемся, возвращаясь к позиции Андрея Николаевича, благо в известном кино знали Штирлица 20 лет, так я Клепыча знаю 34. Можно слайд? Значит, это позиция для наших партнеров. Потому что наша суперидея, которая стоит за всеми действиями, наверное, последних тоже 20 лет, это обретение суверенитета. Суверенитет нельзя обрести, тем более в стране с небезграничными трудовыми и производственными ресурсами, отгораживаясь от мира. Значит, если мы открываемся миру, тем более, что действительно у нас в культуре есть уникальная тема, что у нас начисто отсутствует национальное фанаберие. Даже просто иногда диву даешься, насколько. Главный поэт выходец из Африки, в общем-то. Такой наш, причем до уровня наше все. Один из создателей русского литературного языка, наряду с датчанином Далем. Значит, отсюда набор предложений для партнеров. Соразвитие, не поставка коробочных решений. Коробочные решения поставят американцы и китайцы, и еще. Но мы умеем развиваться вместе с другими, мы умеем развивать университеты, мы умеем заниматься сотрудничеством. Мы можем адаптировать технологии промышленные к тем же элементам искусственного интеллекта, которые есть у нас. Мы одни из нормальных игроков в сфере компьютерного зрения, одни из хорошо работающих. Мы одни из серьезных игроков в естественных науках до падения этого научного занавеса. Мы по математике, по физике 4-5 места в списке цитирования. Мало кто будет развивать в странах-партнерах базовое естественно-научное образование, не образование пользователей, а образование разработчиков. Мы на это можем идти. И, наконец, это выстраивание производственно-технологических коопераций и капитализация устойчивости. Мы занимаем центр евразийской платформы,
Соответственно, на нас, сам Бог велел обеспечивать устойчивый транспортный транзит, обеспечивать устойчивый энергетический транзит, обеспечивать устойчивый цифровой транзит за счет создания цифровых инфраструктур, обеспечивать гарантии безопасности от просто деструктивных, историй деструктивных действий. Следующий слайд, последний. Значит, тем более, что мы сталкиваемся с новыми вызовами, все мы, и христианские, и исламские миры, и китайский мир, связанные с тем, что цифровой мир порождает кастомизацию правды, а мы живем в мире единой истины. С тем, что падение рождаемости захватывает всех. Несколько месяцев назад в Северной Корее идет падение рождаемости. Просто вроде бы там люди отделились себя, там, нет, у них тоже там все помедленнее, чем в эталонно падающей южной, но процесс тоже пошел. Да, демографический центр перемещается в Африку, так они просто заболели этой болезнью медленнее, чем остальные. У нас абсолютная депопуляция, причем страны с высоким уровнем жизни. В Японии, в Южной Корее это отнюдь не аутсайдеры. Что-то происходит с гораздо более глубокими историями, чем там нехватка продовольствия или жилья, что-то происходит с культурой. И это предмет, о котором надо просто понять, что с этим делать. Это вызов космоса. С одной стороны, это бесконечный и экзистенциальный вызов, и культурный для нас, для всех. С другой стороны, мы вспомним, что вызов океана привел к огромным бедам и для тех, кто не успел вовремя в гонку, а потом позволил накопить чемпионам достаточные ресурсы, чтобы устроить тут пару мировых войн на десятки миллионов убитыми. Это рост хаоса в политике. Уже там есть N+K докладов про то, что, в общем-то, создание ОМП биологического – это вопрос единиц миллиардов долларов там, и покупки не бог весть каких хай-эндовых технологий. Когда мы создавали защиту от белого гроз, мы думали о векторе и Форт-Детрике. Сейчас надо думать о сотнях лабораториях по всему миру. Если раньше, в общем-то, мы не знали о деструктивных идеологиях, которые готовы разносить культуры, которые готовы уничтожать людей просто забавы ради, то сейчас они опять появляются на карте мира. Не очень понятно, что с ним делать. Это адаптация climate changes. Бог его ведает, удастся ли там предотвратить потепление, это вопрос такой. Но мы обнаруживаем, что просто биоценозы изменяются. Прекрасно, что в результате climate changes суммарные биоценозы планеты будут более продуктивны. Такой вопрос, нам будет что есть-то в этой суммарной более высокой продуктивности-то? Уже сейчас мы обнаружим, что в России идет инвазия, например, там эти тарантулы на север движутся, с востока на запад к нам энцефалитный клещ пришел и поселился. Это наш местный европейский вид. Но, извините, следующая стадия – это трансформация сельскохозяйственных биоценозов. А мы сможем, мы все, мы африканцы, европейцы, американцы, к этой штуке адаптироваться. Или там будем, конечно, любоваться какими-то там хвойными или какими-то там, не знаю, какими лесами, а жрать-то мы что будем? Как говорил герой фильма «Место встречи изменить нельзя». Это вопросы, на которые мы можем и должны дать ответы. Содержательный, технологический, и философский, и другой. Это и сейчас, поскольку мы занимаемся модернизацией себя, мы и другим предлагаем заняться тоже модернизацией, чтобы ответить на эти вопросы. Извините, вынуждена вас прервать, у нас время, остается еще вопрос, который, Александр Николаевич нас тоже покидает. У нас остается еще не менее важный вопрос, это политический кризис. Федор Генрихович, какие риски в этой сфере вы видите в ближайшее время? Большое спасибо, Анастасия. Во-первых, я хочу поздравить моих друзей и коллег из Института народно-хозяйственного прогнозирования, из ВЭБа и из газеты «Ведомости» с успешным докладом. Меня этот доклад очень заинтересовал, поэтому я с удовольствием принимаю участие в этой дискуссии. Если мы будем говорить о полицентричном миропорядке, который формируется на наших глазах, Андрей Николаевич употребил термин «концерт», то мы увидим, что этот миропорядок, с одной стороны, действительно нас, Россию, как глобального игрока, устраивает во многих отношениях. Но мы должны понимать, что это не плоскостная структура.
что сейчас идет борьба за иерархию этого полицентричного миропорядка на глобальном и на региональном уровне. И с одной стороны, здесь есть тенденции к выстраиванию новых моделей взаимозависимости, к тому, что не западные страны становятся источниками развития транснационального капитала, становятся новыми центрами экономического роста, новыми рынками. А с другой стороны, мы видим, что есть устойчивое стремление старых игроков сохранить и укрепить свои позиции, прежде всего Соединенных Штатов и их союзников. И есть борьба за новый статус в этой полицентричной модели Китайской Народной Республики, Индии. И мы видим, что эти процессы, они будут с точки зрения их политической и военно-политической составляющей высококонкурентными. Мы видим устойчивую динамику роста оборонных расходов, гонки вооружений, технологического противоборства, в том числе связанного с технологиями двойного назначения и с военными технологиями. Причем мы видим, как успешно коммерциализуется сектор военно-технологический и военно-промышленный комплекс. Раньше Соединенные Штаты были чемпионами этих процессов и успешно реализовывали модель спин-он и спин-офф с выходом военных технологий в гражданские сектора и с заходом гражданских технологий в военный сектор. Сейчас такими игроками становятся Китай, Россия, Индия. И эта динамика, она устойчивая динамика. При этом на международно-политическом уровне, если мы посмотрим, будет шириться практика использования региональных конфликтов для гибридного противоборства, для опосредованного противоборства между ведущими державами. Мы видим это на Украине. Мы понимаем, что мы боремся за свое место под солнцем, а не только решаем задачу своей безопасности на Украине. Тут вопрос о легитимности применения военной силы. Мы впервые оспорили право Запада на преференциальное применение военной силы не на Украине раньше, но на Украине мы его укрепляем. Мы видим, что происходит сейчас в ирано-израильском конфликте, и мы понимаем, что там вовлечены и Соединенные Штаты, и другие внешние игроки. Если мы посмотрим на ситуацию, как она развивалась, то любому профессионалу было понятно, что военный конфликт и операция Израиля, точнее операция руками Израиля, американская, она назревает. За прошлые, позапрошлые годы военные расходы Израиля удвоились. За 10 лет там была устойчивая динамика, но с 23 по 24 год скачок с 27 миллиардов долларов до 45. Понятно, что что-то готовится. Вот. И вот эта динамика, она будет, конечно, создавать очень серьезные, с одной стороны, ограничители для экономического роста глобального, будет порождать дополнительные источники волатильности на рынках, и финансовых рынках, и рынках энергетических и так далее, на рынках товаров и услуг. А с другой стороны, она все-таки будет способствовать тому, чтобы вырабатывался новый баланс сил. Вообще, если мы говорим о смене миропорядка, то за последние 200 лет мы видели только один случай, когда миропорядок сменился без мировой войны. Это окончание холодной войны, но это была мировая война не военными средствами. Сейчас мы наблюдаем, в принципе, смену миропорядка без мировой войны между ведущими державами. И главный фактор – это ядерное оружие, которое обеспечивает и нашу безопасность, и удерживает и США, и Китай, и Россию, и НАТО от прямого военного столкновения. Но мы должны понимать, что и этот фактор может подвергаться эрозии. И в этом отношении сейчас то, что происходит в Иране, это максимально возможный удар, который нанесен по системе нераспространения ядерного оружия. Потому что все увидели, что Северная Корея обрела ядерное оружие, и обрела безопасность, гарантии своего развития и существования. Иран долго думал, не решался, член ДНЯО,
не обрел ядерного оружия. И вот что с ним происходит. И вот наша задача, и наша, и Китая, и Индии, и Соединенных Штатов задуматься о том, хотим ли мы увидеть мир без договора о нераспространении ядерного оружия, и хотим ли мы увидеть мир с возрастающими военными рисками. Спасибо. В общем, здесь тоже тревожные тенденции, но, надеюсь, все-таки они разрешатся. У нас есть еще один вопрос к эксперту из зала. Это китаевед Вавилов Николай Николаевич. Да, вот Китай важная страна, с которой у нас нарастает товарооборот. Хотела бы спросить, какая роль в интеграционных объединениях, в которых состоит и Китай, и Россия, например, это БРИКС, это инициатива, которую реализует Китай, «Один пояс, один путь», какова роль в них России и, собственно, какие перспективы развития отношений с Китаем? Да, приветствую, коллеги, уважаемые друзья, спасибо большое «Ведомостям» за возможность участвовать. Хочу поблагодарить и ВЭБ, и «Ведомости», и всех участников проекта. Без сомнения, доклад очень интересный и полезный, потому что количество черных лебедей, и не только в рамках геополитики, и тот же биткоин для кого-то стал черным лебедем, да, и приход Трампа, значит, и пандемия, все это растет, а количество концепций, которые могут это объяснить, они как-то вот все меньше и меньше мы понимаем, что происходит, и мир, как было правильно сказано, хаотизируется, но скорее не хаотизируется, а происходят события, которые вне парадигмы рыночной экономики находятся, вне парадигмы, старым советским языком скажу, капитализма. И то же самое, то, что вот Дмитрий Ярович абсолютно верно сказал, что мы не можем это объяснить никак, что-то происходит. Но один из таких факторов, это, конечно, нового мира, который сейчас на наших глазах появляется, это Китай. Значит, по поводу Китая и глобализации. 2012 год, четкий Рубикон. До 2012 года Китай четко шел в фарватере западной глобализации, расширял свое присутствие в ВТО, МВФ, ООН и так далее и тому подобное. 2012 год, приходит к власти в конце года на должность генерального секретаря Си Цзиньпин, и Китай начинает сам активно генерировать глобальную повестку. До 2012 года этого не замечалось. В 2012 году ВВП Китая был равен ВВП Японии. Сейчас вам напомню, что это 18-19% мирового ВВП. Он за 10 лет увеличился в 2,5 раза. В каком-то смысле это такое, возможно, необычное и уникальное явление по скорости роста ВВП. Сам генерирует повестку, появляется «Один пояс, один путь», но Китай, его специфика вот этой китайской глобализации, то, что она не декларируется как чисто китайская, хотя де-факто она является чисто китайской, она конкурирует очень активно с американской глобализацией. Для сравнения две цифры: мировое производство 31% Китай, 16% это США. То есть Китай сравнялся по количеству вообще производственных мощностей, способности производить с странами Большой Семерки, да, включая Германию, включая Канаду и так далее. То есть здесь не может не быть собственного подхода. Но Китай не стремится, это недекларируемая глобализация, он не стремится, во-первых, сломать ООН-центричную модель, он не стремится, значит, активно подорвать там действия того же ВТО, того же там Всемирной организации здравоохранения, но по мере выхода и на трамповском треке это видно, выхода США из этих процессов, Китай начинает замещать западные структуры в этой глобальной истории, да, соответственно. Значит, это первое. Второй момент. Китай создает альтернативные, то есть это такая всеядная многотрековая история с китайской глобализацией. Создает альтернативные институты. Есть Даосский форум экономический. Параллельно с ним появляется не менее интересный на острове Хайнань Буао. Не все, все присутствующие знают, но в широкой аудитории пока это не равно Даосу, но постепенно он заменяет это. Китай не создает ООН, он везде подчеркивает, что он за ООН-центричный порядок, но появляется такая структура ШОС, которая вопросы безопасности частично решает. Один пояс, один путь. Тоже нету институциализации. То есть мы знаем, есть такое мероприятие, каждые 2 года собираются в Пекине мировые лидеры, но есть только комитет по этому форуму. Нету ни организационного комитета, ничего. То есть ощущение, что это специально, сознательно не происходит вот эта кристаллизация. В БРИКСе то же самое. Для кого-то это проблема, но для Китая, наверное, это не проблема. Главная задача у китайской глобализации, мы понимаем, что Китай активно распространяет свою промышленную продукцию, с этим связана и борьба, и торговые ограничения, и неизбежность китайско-американских противоречий. То есть вот
эта задача выполняется не по американским лекалам. То есть если американская глобализация – это структурная перестройка институтов, демократизация по всему миру, то есть это распространение демократии и так далее, это что мы видели в войнах и так далее. Китай сознательно, даже это цитата Си Цзиньпина, что мы не стремимся экспортировать свой какой-то порядок. Китай не стремится, соответственно, создавать, хотя есть институты Конфуция и так далее, но такого масштабного создания, попытки переформатировать весь мир нету. Что такое китайская глобализация? На самом деле, например, есть историк экономики Мэдисон, который говорит о том, что Китай всегда занимал больше 30% мирового ВВП, всю историю вообще человечества, начиная с Римской империи, династия Цинь и так далее, династия Тан, там где-то даже какие-то оценки до 80%, когда в Европе были темные времена. Китай не оставил никаких колоний, Китай никого не завоевывал, то есть это следующий ваш вопрос, роль России, да, вот этой китайской глобализации. Китай не навязывал свой культурный код никому. То есть у Китая идет абсолютно альтернативная другая, называют, знаете, центростремительная некая глобализация, когда он контролирует окружающее пространство доступом на свой рынок. Допускать ваш уголь или австралийский, допускать, значит, ваши продукты питания и так далее. И создает сеть союзников в широком плане, союзников, партнеров из крупных региональных экономик, которые дополняют в симбиозе Китай. Зачастую это в основном экспортно ориентированные сырьевые экономики. Бразилия, да, Индонезия, Россия, Саудовская Аравия и так далее. И не навязываем свою какую-то волю, не американская глобализация идет, соответственно, своим путем. То есть в данном случае в России и Китае создается некий симбиоз. Да, это биологический термин, взаимодополнение двух видов, которые один другого не пожирают, не ассимилируют и так далее, но они существуют. Пока на данном треке, в данном состоянии российской экономики симбиоз вполне успешный. Можно долго рассуждать, значит, до какой степени он дойдет, будет ли реиндустриализация российская идти, те же самые искусственный интеллект, это, да, это код, но это еще и микрочипы. Да, то есть до какой степени он дойдет, микрочипы это китайские микрочипы зачастую, да, то, что или южнокорейские, но в большей степени это идет китаизация этого процесса, но, тем не менее, это симбиоз, да, какой-то. И вот в этом плане китайская глобализация, она не угрожает России, а, скорее всего, Россия увеличивает долю вот в этом китайском проекте постепенно. По докладу пару моментов буквально прокомментирую. Значит, было указано, что Китай шел в треке рынок обмена на инвестиции, и это обусловило создание китайско-американского большого такого, значит, экономического некого центра. Эта история исчерпана. То есть больше Китаю, совершенно верно коллеги сказали, что он создал некий объем технологий внутри себя, он создает практически все, и зачастую те научные разработки и школы, которые не может в рамках ограничений от США, скажем так, нормальным торговым путем получить, он может просто перекупить. Да, и создать какие-то свои, просто перевести ученых, что многие практикуют, создать научные школы и имплементировать эти научные школы в свою экономику. То есть, в принципе, Китай эту задачу решает. И по поводу, в целом, вопрос, значит, был такой вопрос, демократизация как вызов, риски, да, определенные, значит, для мирового развития. Я хочу напомнить, что демократия как система всеобщего избирательного права, она возникла в середине 19 века. Это было четко связано с промышленной революцией. То есть по мере того, как буржуа и промышленные рабочие обретали власть, их руки что-то решали, капитал частный или капитал предприятия что-то решал, происходила трансформация феодализма. Но мы понимаем, что искусственный интеллект, сейчас хотя бы даже общий искусственный интеллект, который мы подходим к 2027 году, он лишит многих, вообще в принципе вот эта демократия, которая основывалась на каждой рабочей руке что-то решают, они голосуют и так далее, эта система трансформируется. То есть человек в этой системе искусственного интеллекта, он уже, какова его роль? То есть является ли вообще продолжение, есть ли продолжение в целом в рыночной экономике, в гражданское общество? То есть это вот то, что ваш доклад касался, немножко отошел в Китай. Но просто Китай это лидер по искусственному интеллекту, это лидер по роботизации. Для него нет проблемы демографии, потому что там на 10 тысяч работающих 500 уже роботов, как в Южной Корее почти, как в Сингапуре и так далее. То есть в данном случае Китай гораздо больше и дальше на шаг вперед вступил в это будущее. То есть вот в этом плане я думаю, что
готовить, и тоже есть о чем порассуждать. Спасибо. Да, спасибо большое. Если коротко, очень коротко подводить итог, отмечается, что в мире растет протекционизм, нарастает гонка вооружений, не исчезла никуда проблема бедности и изменений климата, но есть надежда на интеграционные объединения, которые могут развернуть эти тенденции. Большое спасибо всем за участие. Хотела бы представить QR-код на экране. Если вы перейдете по нему, то вы увидите, что это только начало диалога, и у нас создается экспертная платформа ведомостей фонда Roscongress для обсуждения проблем глобализации и выработки совместных решений по развитию регионов и рынков. Всем спасибо. До свидания.